Okay. So what we're expecting is for you to understand what is the procedure of getting into a university or any institute. So you need to know the whole procedure as well as what are the topics that you have to look into and what are the important steps that you should take to achieve a PG entrance, okay, to like hit on that PG entrance. So far, like I think in the next 1 hour or 45 minutes or 1 hour, how much ever it's going to take, I'm going to talk about these things. And if you have any kind of doubts, then please feel free to like raise your hand or you can put your message in the chat. I'll give a response as soon as possible. Okay, like I really don't mind if you interfering in any way, but you know, like to keep that flow. I hope this will be a better option. And if you have any questions or queries or anything, I'll definitely clear it out. Okay. So I hope it's going to be enough interactive. So if I have any questions to ask and anything, like if I ask you something, I would expect you to give me an answer in the chat box. And also, because we have students from the outside state, I'll be keeping on with English. So if anybody is finding it difficult to follow English, then please let me know, then I can mix it up and speak. So far I can only handle Malayalam and English. So I'll handle both of these things. Okay, is that fine? Yes, ma'am. Okay, great. So if I'm saying something in Malayalam and if there is somebody who's from outside state not able to follow it, please unmute yourself and tell me to like switch the language. Okay. So let's just go through the PPT first. I'm gonna share a presentation right now. Just let me know when you can see it. Okay, is that visible to you? Yes, ma'am. Yes, right. Okay, all right. So first off, like I know Sarah's already introduced me, but I'm ALAG TARANA. I'm currently working as an assistant professor at NES KVM College. So today's agenda is to bring insight into what are the major specializations in post-graduation. Like we're all doing our, I mean, not we all, like you guys are all doing your final year in psychology. So definitely I'm hoping you know that there are very different, fields in psychology. And I hope you have a little bit of idea about what is happening inside each syllabus and all of that. So we will look into what are the major specializations, and then we'll move on to which are the important central universities and state universities, because I was told that, a lot of people, like majority of the people are going to come from Kerala. I've included some of the state universities, but it is restricted to Kerala, not the other things. I'm really sorry about that. But we'll talk about central universities for sure. And then we'll talk about entrance examinations, the whole procedure and all of that. Then we'll move on to what is the preparation steps to crack these PG entrances. Then about different syllabuses, like, you have a different syllabus for CUCET and you have a different syllabus for, not very different, but we'll look into a summary of what you should go through, what all you should look into before you write an exam. And then I'll give you some of my very favorite resources, like my favorite textbooks that I used to clear my post-graduation, and textbooks that I use while I take sessions for PG entrance coachings and also for my master's students. So these are some of the important resources or some of the textbooks that we will talk about in the end of the session. Okay. So here, the first and the most, important thing is that you should know what masters you want, like for sure, like I'm assuming PG psychology തന്നെയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. പക്ഷേങ്കിൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഏതാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ധാരണ എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും വേണം before you apply. Okay, so like over here I've given some of them, like clinical psychology. You might have heard of neuropsychology. You might have heard of educational psychology, sports psychology, health psychology, counseling psychology, forensics, social. So ingane kore kind of specializations undu alle. അപ്പം മിക്കവാറും നമ്മൾ ആരും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരാള് ക്ലിനിക്കലില് എന്താണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ എത്തിപ്പെടണമെന്നൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു അക്കാഡമിഷ്യൻ ആയിട്ട് മാറാം ലൈഫിൽ.
അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും ക്ലിനിക്കൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സ്പോർട്സിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് നമ്മളൊരു PGക്ക് പോണ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വേണം നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു സിലബസിൽ എന്തിനാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ to my other state students, what I was saying is like you have very different fields in psychology, right? Like if you look into clinical and sports, it's like two different, very different fields. And there is one more important thing that I forgot to add, that is organizational psychology. So like if somebody is like interested in organizational psychology, then it's better you prioritize universities that provide specialization in organizational psychology and not clinical psychology. Okay, so to keep your priorities intact, it's important that you understand that there are different specializations, and not all universities provide specializations in everything, right? So if you need a clinical specialization, it's not like all universities provide clinical specialization. So you need to know which universities provide these specializations. So that is the first thing. And then okay, so one thing, the next thing that we're going to talk about is different universities in India. I know that like PG is not, it shouldn't be limited to your state or not even our nation, right? So if you have a very big goal, or if you want to get a really good exposure or anything, try to don't prioritize things that is within a geographical limit. So the opportunities that you have, or the what do I say, the options you have will be very limited if you have some geographical boundaries. So it's always better to at least if you cannot go for an international education or international universities, if you really cannot afford that, if you cannot go for that, I want you all to aim for at least central universities. So here I've listed some of the things that some of the things that are very, very beneficial about being part of a central university. So like if you go to a central university, or if you compare a normal PG in a normal institute, or I'm not saying it's bad to get a PG from a normal institute, it's not that, but it's that the benefits are a bit more higher if you go to a central university. Or if you take that hierarchy, if you go to your nearby institute, a self-financing institute, we know that it's always better to go to a university, right? Let it be even a state university. The exposure you get in a state university is slightly higher. It is the same thing with central universities. If you have, if you have to prioritize a state university and then a central university, I would always ask you to go for a central university if you have cracked that entrance, okay? Because there are a lot of benefits that you will find in a central university. Like one thing is it's very affordable to study at a central university, but there is no compromise on the quality of education that you get. So you can see a PG is something that every institute can actually develop. If they have 3-4 staff, then it's practical to start a PG program and then give you some education, give you some theoretical exposure. That is possible, but then the kind of quality in the professors, or the kind of research quality that you will develop by the end of your masters, it is quite different from what happens in a central university and then what happens in a state normal institute. So the quality of education at a very affordable fees is one highlight that I have seen in central universities. Then in terms of facilities and everything, you have a pretty good infrastructure, but okay, cannot debate much on that, because there are a lot of institutions that do give a good facilities. But what do I say, is anybody part of any central university as of now, or have you visited a university? Can I please get some answers? Have anybody shown interest to go and visit a central university? Yes, ma'am. I belong to a central university, Aligarh Muslim University. You've been to Aligarh? Okay, no, I studied there. You studied there? Yeah, it's my bachelor's final year. Okay, that's pretty nice. So anybody else? No. Okay, so
if you guys haven't visited it, like, I want you all to, like, look into some of the YouTube videos, or, like, there are definitely bloggers in every university campuses. So just look into, these, how they, yes, Anima, what is it? Anima, you have, like, raised your hand. Was that by mistake? You're from Delhi University. Sorry, ma'am, Yes. it's by mistake. Okay, no problem. So hi, Meryl. Nice meeting you. Like, I've always been, interested in seeing Delhi University, but I've never been there. Okay, so anyway, so what I was saying is, in a central university, like, in the campus, you have a lot of facilities. It's like I was part of Pondicherry University. I did my master's from there. So, like, that was like a very different scenario from what you see in Kerala. Okay, in Kerala, like, not even our central university is like well equipped as, outside state central universities. So it is like you have pretty good classrooms, you have your own, hostel rooms, you have your own health centers, you have a free ladies gym, men's gym separate, then you have, like, courts to, like, play. There are, like, the facilities that you find in a central university is like quite different. So that's my second point. And then, in terms of attendance and all that, it's not very strict about central universities. They have a lot of, what do I say? It's not important to, like, sit in your lecture classes and then, see, the priority is not for attendance over there. The priority is about what is the quality that you bring in. What is, if an assignment is given to you, like, what is the content inside it. If you have, like, given a very good internal examinations, or if your assignments are pretty good, then I think, that is what counts more in a central university. Like, that is what your professors actually look into you. So automatically the kind of work that you do, it improves gradually. And then, like, a lot of internal internship opportunities come to you, because you are part of a central university and they do expect a lot from you. Like, if you're, like, going from Pondicherry University, like, I have literally, experienced that, if I apply for an internship in my state, or, like, even outside state, that, the kind of receiving, or the kind of welcome that you get for internships while you're doing your masters, and even after doing your masters, it's like, it's very different. When you're coming from a central university, it's like, somehow I don't know why, but somehow our society believes that, this person can give something more, contribute more to this clinic. So the internship opportunities are, like, really good. And also, from while doing your masters, it's important that you do some internships, right? So if you are part of a CU, Central University, then you can, like, go to any place. You get permission to, like, even do internships in any states or anywhere. Like, there is no geographical limit for going for an internship, or yeah, that is it. Then a lot of culture richness, because people come around from very different states. You have international students studying in the same campus. So the kind of exposure you have with other human beings are also different. You have experienced faculty for guidance, and then the qualifications of faculties are pretty different. The seniority that they have, or the research experiences they have, is very different when you study in a central university. And also, you can benefit from the PhD scholars that, these guides have. So in central universities, like, most of the professors will definitely have, like, 5 to 6 research scholars. So when you are doing your research, or if you have to go through some, huge ass assignment or huge ass seminars or something, you can definitely, like, benefit from your the PhD scholars under those guides. And then the library facilities, the e-contents, the, access to e-journals and all that, it's not very restricted. Then the research quality publications, placement cells, market value that you have after you have your master's degree. Like, you really do have a market value when you go for an interviews, or, if you apply for a job. It definitely, adds if you're coming from a central university. Then, like, you have an orientation to NET and JRF, because I wouldn't say they guide you in any ways, or, like, there are some special classes going on in central universities. Like, I'm not pretty sure if that happens in every campus, but I've heard that there are a couple of, student initiated groups in different campuses which help in NET and JRF guidance and all of that. But, most of that is, like, headed by PhD scholars, or, like, people who are pretty interested to do that. But what I was saying is, like, if you have a good learning atmosphere, or if all students are, like, interested in cracking their JRF, then, the tendency to, like, fall into that group, and the chance of clearing it, the first chance or second chance, is, like, really high.
And then you do have nationwide contacts, wherever you go to work, you definitely have like 1 or 2 friends from your campus. So these are like some things that I put in this slide because I think, and I would always recommend, people to like dream and be part of some or the other central university campuses. Okay, so let's now move on to list of central universities. Here you will find like a lot of central universities, but providing MA and MSc psychology in different specializations and everything. So if you know that this is the specialization that I want to go for, or this is the fee that I can afford, or this is the distance I can go, like in that terms, in your all these things are like very personal to you. So I'll just read out the institutes and then the courses. So if you are like interested in all these things, or like the specializations and all that, then like try to like prioritize which university should go first. Okay. So in Delhi, like we have people from Delhi. So in Jamia Millia, you know that there is an MA in applied psychology. Then okay, so what is applied psychology? Can somebody tell me what is applied psychology? So even if you see like applied psychology or MA in psychology, MA applied psychology, all these things like the terms are like this. Even in Pondicherry University, like the course is MSc applied psychology, but even if the term, even if the name is applied psychology, you have a specialization behind it. Like in the final year, you can either go for organizational behavior or counseling or clinical or neuro. Like you have different specializations. So if you call like something MSc psychology and some things like MA applied psychology, it's just that there in the syllabus there will be like slight changes. It talks a little bit more of the application level maybe. So that's it. That's the only difference. So in Jamia, like you have MA applied psychology, then in the University of Delhi, MA psychology, North Campus and the South Campus. Pondicherry University again, like MSc applied psychology. Then we have Banaras Hindu University. MA art psychology with personal management, etc. Aligarh University, where you have MA psychology. Then in Hyderabad University, you have MSc in health psychology. So here you see like something different. So if there is somebody who was interested in your health psychology paper, like I know that in Kerala, like we all even now like we teach health paper. We have a paper in health psychology. So if you felt like interested in that, maybe you should go for Hyderabad University. Then Indira Gandhi National Tribal University, MA Applied Psychology, Allahabad University, IIT Gandhi Nagar. Yeah, so IIT, in IIT, like you have an MSc in cognitive science. This is not purely psychology, I would say, but something very much related to psychology. Then in Punjab, Karnataka, Haryana, Tamil Nadu, Bihar. See if you guys like really want this list, like maybe take a screenshot, or I'll be sharing this PPT for sure with Sahil sir of the HiG. So maybe like if you want this list just as it is, like I can share it with you. So then Tamil Nadu University, South Bihar National Sports University, Central University of Rajasthan, then Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Gujarat Forensic University, University of Kolkata, Ambedkar University, National Brain Research Center, Osmania, Geetham, Mysore University, Madras University, Periyar, Bangalore, Tata, that is TIS Mumbai, Manipal Christ University, Amity University, Lovely Professional University, IIPR. Okay, so these are like the list of central universities. But if you look at the courses, it's like mostly MA psychology, MA applied psychology, MSc psychology. Then but like if you are like part of Delhi, then go to the Delhi University. All these universities, they definitely have a personal university website. So just go into it. They'll have their syllabus, they'll have their specializations, they will tell you which professor is teaching what, like what is the research qualifications of each professors in the university. So likewise, like do some detailed researches of the institutes that interest you. Like if health psychology interests you, then you should be interested in the University of Hyderabad. So then go to the website of Hyderabad University,
find out who is teaching, who are the main faculties over there, what is the syllabus of health psychology, compare it with clinical psychology if that is what is confusing you. So just do a detailed research about the syllabuses that you're going to study and what is the kind of exposure that you're going to get, what is the life in that particular campus. I'm sure almost all universities have already been covered by our YouTubers. So most of these data, how the student life is, or how the academic life is, all these informations are easily available for now. When I was doing my masters, I don't think it was this flourished, we didn't have access to so many videos and so many social media connections, or maybe there weren't much people to give us this information, you can get connected to people on social media. But as of now, there are a lot of people, I would say in the last, I'd say 4 or 5 students who are currently doing their UG in Kolkata and other parts. They've contacted me to know things about Pondicherry University. So I think that's amazing to understand about different universities, understand about university experiences and all that. So if you have a mobile phone, you have an internet connection, just find out, Google about different universities, find some connections. Maybe you'll find, students, PG students on LinkedIn, even on Instagram and all those places. So do some detailed researches, but first prioritize the course that you want to do. And also if that place is accessible, if you can go there and settle there. So do that kind of a research first. So shall I move? Is this fine? Sorry, is there any difference in MSc psychology and MA psychology? Just a minute. Questions. All psychology will be given importance in first year. Yeah, definitely. In the first year, you definitely have almost all, but it's not you study all the, you do have all these general psychology papers and all of these courses. It is only in the second year that you go for some specialization. Okay, Shamima. And then, is there any major difference in MSc psychology and MA psychology? I wouldn't say there is a major difference. Okay, I don't think even if you come for any job prospects or anything, I don't see any major differences. Even when you're studying, I don't think there is much difference, because even MA applied psychology students, even they are doing their researches, they are also doing these experimental psychology papers. All these papers even they are doing. So I don't think you'll have to worry so much about MA and MSc. So is that all right? Shall I go forward, or is there anything for you to ask? Okay, just give me a feedback about if I'm going too fast or if I'm talking a lot. Is this pace fine? Yeah, it's fine. It's fine. Thank you, Navin. All right. So let's now look into, I'm really sorry for the other state students, but here are some of the universities that you find in Kerala. But Kerala, Calicut University, MSc Applied Psychology course. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ PG ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കോളജി ഡിഗ്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് PG ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So Farsha, could you please mute yourself? Not host, but there's some noise from your end. Please mute. Okay, so Calicut University, PG diploma course. So courses are very providing enter knowledge Calicut University course. That is, degree PG diploma course join 1.5 years and special educated. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ട്രെയിനർ ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ജോബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദിസ് PG ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി RCI ലൈസൻസ്ഡ് കോഴ്സ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഹാവ് MSc അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി. ഈ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ MSc ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് ആണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ഡിഗ്രി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ലൈക്ക് എ വെരി ഗുഡ് ചാൻസ്. അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പോഷർ ഇസ് പ്രിറ്റി ഗുഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ നോ. ഈ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് കാലടിയില്, അവിടെയും MSc സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. അതുപോലെ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ ക്യാമ്പസിലായിരിക്കില്ല,
ഈ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ചെയ്യാം. അവിടെ യോഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് MSc യോഗയിലൊക്കെ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പേപ്പറാണ് സൈക്കോളജി ആയിട്ട് ആ ക്യാമ്പസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോറി, അത് കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ആ കോഴ്സ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി MG എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവരുടെ കുറെ അഫിലിയേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോകാനാണ് താല്പര്യം, അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു 4-5 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് കേരളത്തില് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, now moving on to what are the preparation steps. So first thing is, as I said, you need to sort out the course. Like, you need to understand the different courses that are available. And yeah, one thing that I forgot to say is, if you have an opportunity to like go beyond our nation, like go to international universities and everything, you have a lot of like highly specialized courses. Like you can go for neuropsychology, you can go for neuroscience, you can go for child and adolescent mental health. Like child development courses and law പഠിക്കാനുള്ള courses ഉണ്ട്. So there are like very different courses available abroad, but for now, like it is not within the scope of this class, so I'm not talking about that. So central universities like നമ്മളിപ്പോ already കുറെ courses ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണോ അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ഗെറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി കോഴ്സസ് ലൈക്ക് എൻട്രൻസിന്റെ സിലബസ് എന്താണ്, ഡേറ്റ്സ് എന്താണ്, മോഡ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻസ് എന്താണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കുറെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നെറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കാണ് PG കോഴ്സസ് ഉള്ളതെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻറ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സ് വായിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോട്ടിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. ഇതിന്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, സിലബസിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസിന്റെ ഡേറ്റ്സ് എപ്പോഴാണ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവെയർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തത്, ഏകദേശം ഏത് മാസത്തിലാണ് ഈ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ ഡേറ്റ്സ് വരിക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. ബിക്കോസ് all universities, it's not like all the universities welcome or they start their admission process at the same time. It's not like that. So everybody has their own schedule. Like their counseling calls are different, their result announcements are different. So you need to be notified about this process, and then make a study plan for your entrance examinations. We will come to this again. Then chart out your daily schedules. Attend coaching classes if you think that's necessary. I wouldn't say like it's important for you to go for a coaching. It's not required for everybody to go for a coaching center, but if you think you are lacking somewhere, if you think you don't have enough information with you about certain topics, then it is highly recommended to go for some coachings. Like if you cannot invest like a lot of like 4-5 months of coaching, if that's not possible, then at least go for some crash courses which are offered by different entrance coaching centers. Like I guess even HiG is providing entrance coaching, like crash courses. So if you can even find that kind of course, or if you can go for that, it'll help. It's never a waste. It's never a waste to get some coaching. So then it's important to like test your levels. Like ipo nammal kore apps okke irangiittunde. Apps മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ തന്നെ പോയി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ഓൾഡ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. Old papers നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can just try doing those old papers, and then you will understand which particular portion do you lack information, whether it is related to psychology concepts, or whether it is related to some general concepts, general knowledge ലാണോ എവിടെയാണ് ഞാൻ ലാക്ക് ചെയ്യണത്, where am I lacking. ഈ ഒരു ലാക്കിംഗ് എന്ന് പറയണ ആ ഒരു void എവിടെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണത് very important to test your knowledge, test your skill, your ability in doing MCQ questions. So first is test your level. I mean, 6th is test your level, and then find the old papers and try to solve it. Then gradually you need to like increase your accuracy and speed, because as we all know,
in the entrance coaching or I mean entrances and the MCQ questions are. So over there, like the time that you have is very, very crucial. Every minute is like pretty crucial. So it's important to like increase your accuracy as well as speed. So first off, like some tiny steps that this is again kind of repetition. Like know the courses and then list out the institutions. Check out the syllabuses. Yes, like for various institutions, even if they're what do I say? If you're looking into like state universities and also central universities, the syllabuses they have will be like slightly different. So you need to look into the syllabuses that what you're going to study, and if you think you really need that kind of information, or if you find some interest in that syllabus, then opt that. Then they test the eligibility criteria, the application process and all that. Turn on the notifications, dream a lot. If you really like some universities or like some courses, like dream a lot about getting over there, because it's not that like not there are limitations on the seats available and all of that. So you need to have just find time, remain consistent. Internal exam, entrance examination is not that level easy. It's not that easy. Like some of the entrance examinations are like super duper difficult. Some of them are like medium difficult level. Some of them are like simple level. So it depends on the university that you're looking into. You need to like accept all those challenges. Testing your skills and all that is like very, very important. Then make a study pattern and then decide how you're going to study. Because see, like എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഒരേപോലത്തെ ഒരു ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസും ആയിരിക്കില്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ MCQs ചെയ്യാനായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ അത് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷെ MCQsലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ലൈക്ക് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് പാറ്റേണിൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആവാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു എൻട്രൻസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% ഇൻഫർമേഷന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. നമുക്ക് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഏത് വർഷത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചത്, ഇന്ന ഓതർ ഏത് ബുക്കാണ് ഇറക്കിയത്, ഇന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഏത് തിയറിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, അങ്ങനെ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പാറ്റേൺസിൽ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. Now the 11th one is going for some coaching or binge watching YouTube videos. അതിപ്പോ പെയ്ഡ് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കുറെ സൈക്കോളജിക്കൽ വീഡിയോസ് തരുന്നത്. സോ ഡു ദാറ്റ് binge watching, rereading your concepts, like if you have some introduction to psychology textbooks with you, then reread all those concepts. Then do some group studies, like divide topics among your friends or among your colleagues, and then try to do some group studies. Then do some practice tests. Failure is definitely normal, because it's not that everybody clears their entrance exam in first chance itself. Like not everybody clears it, so it's pretty normal to like fail even after you go through all these steps. So accept that, and then accept whatever you have done. If you've not cleared it for the first time, you can give it a second chance. So don't like think if you fail in the first chance, don't think that you're not gonna crack it the next time. You can always do it the next time. So these are like some of the tiny steps that you need to take. Okay, now moving on to CUCET exam. Like we spoke about the list of central universities before. So not all universities actually come under the Central University Common Entrance Test. We know that there is a CUCET test, right? I hope you all know that there is a CUCET exam for PG entrances. So ഇതില് ഒരു 10-12 colleges ആണ് ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഉള്ളത്. There are only 12 participating universities in CUCET as of now. But there was a notification, there was a news breaking too that more universities are going to join under CUCET. But I checked the notification, but as of now, they have not given any official declaration as in these universities have also joined under CUCET. So let's keep it this way, that there are 12 participating universities as of now. Like Jammu University is there, Haryana, Punjab, South Bihar, Jharkhand, Karnataka, Rajasthan, Kerala, Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh, and Assam. All these states have
come forward and joined with CUCET. So CUCET എന്ന് പറയുന്നതില് നമുക്ക് രണ്ട് kind of see in CUCET, like the exam pattern is like there are two different parts. Okay, like in the first part you have some general questions, right, which will include English, general knowledge, and like your numerical ability, your mathematical ability, and all those things. So there will be like 25 questions related to your general knowledge, checking your aptitude and skills. And then you have part B, which is purely psychology. Like whatever you are studying in your degree BSc program, that is exactly what is included in the syllabus of CUCET. You will have all the questions from biopsychology. You have like statistics, measurement, testing, research, intelligence tests, and experimental psychology. Like whatever papers you are studying, that is will be included. It will come under the umbrella over here. So now coming to CUCET again. When you're applying for CUCET, they have an official website. So you go there, look into the universities that provide our course. ഇതിലുള്ള എല്ലാ 12 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും see all 12 universities don't have psychology course. Okay, not all of them have psychology courses. So you need to find like psychology ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ specializations are very different. Like I said, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലാകെ 3 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൽ ഈ 12 എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൈറാർക്കി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ഏകജാലകം എന്നൊക്കെ പറയണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതില് നമുക്ക് 3 പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. There is a restriction on the choice. So you need to like clearly prioritize which is your first, which university, which course do you want to do first. So you can give out the 3 university names, and then another eligibility is that you need to clear your BSc program with 50% of marks if you fall in general category, or if you have percentages, right? Yeah, 45% is the marks that is the minimum qualification. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ OBC കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ബാധകമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CUCET അണ്ടറിൽ നിങ്ങൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് 50% മാർക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് വേണം. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് നമ്മുടെ ഈ എക്സാം വരുമ്പോൾ the first thing that they look into is your entrance exam score. Entrance in the CUCET score എത്രയാണോ, that score is the first thing that that is considered, because the merit list comes only on the basis of your entrance result, and then they call you for some counseling. ആ counseling വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈ എലിജിബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ. when they call you for the counseling, on the basis of the rank list, they call you for some counseling calls, like for admission process and all that. Only at that time they look into the grades that you have. Okay, and it doesn't matter if you have 90% or 60% or 50%. They only look if you have 50%. If you have 50%, then you're eligible. It doesn't matter, there is no other rankings happening. Like, that doesn't happen. The ranking is solely based on the CUCET result. Okay, so is there any doubts regarding CUCET? Is CUCET mandatory for all colleges that come under Kerala University? All colleges are. അങ്ങനെ വരില്ല മെറിൽ. നമ്മളുടെ CUCET എന്ന് പറയുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളേജസിനല്ല, ക്യാമ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. Okay, MSc Cognitive Science. Didn't get the question. Okay, അല്ലാതെ എന്താണ് ഇപ്പം IIT ഗാന്ധിനഗറിൽ ഇപ്പൊ MSc കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ അതിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സൈക്കോളജി സിലബസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ IIT എന്ന് പറയുന്നത് കുറെയൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിൽ വരുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അവര് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ന്യൂറോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്. കാരണം കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്നല്ല അവർ പറഞ്ഞത് കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസ് എന്നാണ്.
Okay, അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിലബസിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ സിലബസിന്റെ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യം നമ്മൾ സിലബസ് നോക്കണം. സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവർ എന്തായാലും എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏതാണോ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അത് IIT വരുമ്പോൾ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. It's there. As mentioned, any degree is okay for CUCET? No, yes, coming to that point. Thank you so much for that question, Juhaina. So CUCET, when you consider it, you can actually go for CUCET. What am I saying? Like, it's not necessary that you should have a degree in BSc Psychology or BA Psychology. If you're like doing a BA in Sociology and then you have one paper in Psychology, if you have one paper in Psychology, then you are eligible to apply for CUCET. Okay. But it is mandatory that you should have done at least one paper in psychology and you should have a score that is above 50% in that particular paper. They are not looking into, the whole grade. It's not like that. If you're coming from another stream, then they will look into that particular paper in psychology and they will check if you have scored 50% and above. I mean, 50% and above in that particular paper. So, did I clear your query, Johanna? Could you please tell about the IITs in English? Yeah, see, what I was saying is in IIT, okay, Johanna. So in IIT, like, the course that they're providing is not cognitive psychology, it is cognitive science. So if you look into the syllabus and everything, you will not study a lot about psychology theories and a lot. It's going to be a little different, because it is IIT and, the kind of course that they are going to give, it's not going to be strictly the basics in psychology or anything. So that is what I said. That is the only thing that I said about IIT. Okay, Daniel. I am currently doing BA Sociology already, okay, but I have psychology as my general elective. So am I eligible to apply for MA? I guess you are. If you have done one paper in psychology, then you are eligible, I guess. As far as I know, you are eligible, because if you have one paper in psychology, that is the only thing given in CUCET website. Like I did go through the prospectus, so you need one paper. Okay. Well, not just in the case of CUCET, just like in the case of all other central universities, like even Pondi or not. If you have one paper in psychology, then you are considered, I guess. Yes, like somebody was speaking, please. Who was it? hello, ma'am. Hello, Nebin, is that you? Yes, ma'am. Am I audible? Hello. Yes, tell me, what is it? Ma'am, I'm an English graduate. See, your voice is not very clear. Could you type, Nebin? You're not audible. Are you saying something? You're not. Okay. So, participants, please make sure that you are on mute. Okay. Okay, so that is it about CUCET and central universities. So now moving on to the application process and everything. There are like some things that you should keep, okay, like when you're going through this process. First thing is the application method. Like as of now, like everything is like online, but there are like some colleges, some institutions that ask you to like send your details documents, send the hard copy via post. There are some colleges that even seek that. But in case of central universities, like everything is like online. So before you apply, you need to look into the fee structure, the syllabus, and all that, the details, everything that we were talking about. So all those things you should look into. And also, like, when is this going to come? What is the date for the entrance exams and the date for application and all that. Second thing is whether you are eligible for the course or not. Whether you have like completed your BSc with 50% or not, whether you fall into any particular quotas or not. So
That kind of eligibility should be there and it should be checked. Now the third thing is you need to look into which quota you're going to fall into. Okay, like before I mentioned that, you know, if you fall into OBC, there are a lot of people who get confused with this. OBC may, like, you know, you have normal OBC and then you have this non-creamy layer. So in case of CUCT, it's not just CUCTs, you know, almost all centers, all central universities and even state universities, they prefer only, they consider OBC quotas only for those who have a valid, non-expired, non-creamy layer certificate. Okay, so you need to look into which quota you belong to, whether you fall into EWS category, that is economically weaker section, or you fall into ETV category, that is Hyderabad and Hyderabad. I forgot what is B. So that, you know, particular caste, if you fall into that, then you have a different quota. You have a, you know, quota for SC/ST category. You also have something called local SC/STs. You know, that is like, I'll be saying about Pondy because that's what I'm very familiar with. Like in Pondy University, like, you know, there are like 5 to 6 seats which are made available for the, you know, natives of Pondy alone. Okay, so if you are a Tamilian or, like, you know, if you belong to Delhi, but, you know, if that central university is in your local state, then you do have, you know, reservations because you belong to that state. Okay, so that is about local SC/ST, local OBC. Sorry. Okay, so this is create some awarenesses about these quotas. And then the fourth thing is you need to keep all your certificates ready. Okay, like certificates as in your caste certificate, your degree, the result certificates, certificate as in your PC, your migration certificate, your, what do you say, your provisional certificate, your final mark sheet, the consolidated sheet, all these things should be ready with you while you go for your counseling. You know, suppose you clear your entrance, suppose you are there in the rank list. If you don't have your certificates when they ask you for it, then you will not be admitted. You know, they don't care if you have a very good score or if you have a good rank. That doesn't come into, you know, that doesn't save you at that point. If you have your certificates and if you are eligible, if you prove that you have crossed 50%, if you're eligible for it, if you can prove it with your certificates, only then you can secure your seat. So it's very, very, very crucial to have your certificates ready. Okay. Now the fifth one is to know about fees and the accessibility. It's not really affordable for everybody to catch a flight, or, like, you know, it's not easy for everybody to reach anywhere in. So you need to check if you know, from where you're living, you know, whether you have trains on time, whether you have buses every day. So you need to look into how you can get access to this university in case of any emergency. If you want to get back, like, you know, you need to know how accessible this place is. Then you need to keep track of the results, cost. Seventh one is counseling calls, interviews, and spot admissions. This is again very crucial, you know, because counseling calls. What do you mean by counseling calls? Like, this is when they check your certificates. This is when they check the eligibility. Until this, you've just entered your data on the website. You know, like when you're applying, you've entered the data. There's no way they actually, you know, verify it, cross-verify it. It's not like that. The universities, you know, once you go there for the counseling call, which is now, I guess, carried out online. So anyways, they look for the certificates and everything. So it's not in the single go. There will be first counseling call, and if you're in the first rank, like, you know, like let's say first 10 ranks, then you will be called for the first counseling. Okay, and if anybody, like, you know, reserves a seat and then they withdraw before they close the admission procedure, before the closure of this admission procedure, that will be a last date, right? So before that, like, you know, you can secure your seat. You can also leave the seat. So if you're interested to go to Tamil Nadu University, but you secured your seat in Karnataka University, okay? So you can, like, you know, do a safe game. Like, you know, you can go to Karnataka, reserve your seat, and you can then wait if you can go to the other university that you're looking into. Let's say Delhi University, not Tamil Nadu, because that comes under CUCT. So if you're, like, you know, if you have already cleared CUCT, you got your admission in Karnataka, Gulbarga, okay? So you go and reserve your seat. Once you reserve it, Delhi University usually publishes their result very late. Okay, so suppose you are aiming for Delhi University, then what you can do is you can secure your seat in Karnataka and wait till Delhi, you know, Delhi releases the result. If you get in there, then you can, like, leave the seat. Okay, so there are, like, a lot of people actually do this thing. You know, they secure the seat and then they leave it.
Okay, so if they are leaving it before the admission process closes, before the last date, then there is 100% refund of their fees. So they definitely leave the seat. Okay, so then there will be vacancies. So in that cases, when these vacancies come up, they call for another counseling. So that is how the rank lists go up. Okay. So similarly, like universities, they also call for spot admissions. So this is in the dead end when there are only 1 or 2 or 3 seats left, and they really cannot publish, because this will be like very crucial, very close to the last seat. So then they will announce the spot admission, and you can go there, whichever rank you are. If you have luck, you can get inside. So that is about counseling calls. Most universities have up to 3 counseling calls. That should be ideal set. Then you'll have interviews in some universities, like Delhi University, for instance. They do have a very good interview. There is somebody from Delhi over here. Can I know what you're doing? Somebody just told me that you're from Delhi University. Could you tell some things about how it is in Delhi? Meryl? Yeah, am I audible? Yes, you are, Meryl. So can you give some input, because I've not been to that university. So what are the Yeah. things that you know about the interviews in Delhi? Actually, I'm doing my graduation. So when I applied for my graduation, there were no such interviews. Interviews are mainly for the PG level. So I'm not so aware about how the interview process happened there. Okay, okay. Yeah. Okay. So I was admitted through the merit on the basis of merit. Yeah. Okay, cool. So see, this is like in the case of degree, right? But for PG, like Delhi University do have interviews. Okay. So and it's pretty strict. They do value. There is some qualitative analysis as well before you get into that university. So interviews are there in some universities. That's it. Then the 8th one that I put here is securing seats. We have already spoke about this thing. Like, if you are waiting for another result, then you need to play a safe game. That's one thing, because see, like we said, not all the universities come under CUCT, so it gets kind of complicated when you go through this process. It might sound very easy and very silly, but when you go through this process, it's like kind of difficult, because CUCT will publish it at one time, then Pondicherry result will come, and then like Gujarat, not Gujarat, but let's say Delhi University will release it at the end. So if you have your priority to be Delhi University, but you're not sure if you're gonna get it, Delhi may the problem is you can clear the entrance examinations maybe, but you're not sure if you're gonna clear their interviews or their eligibility. If their the standards that they have, it's kind of high. So their expectations from their candidates are a bit higher comparing to other state and central universities. So if you are prioritizing Delhi University, then you need to secure your seat somewhere else, because you don't have 100% guarantee that you will get it there until the result is published. Okay, so play a very safe game. Because of this discrepancy in the result announcement, there tend to be a lot of problems regarding securing seats. You might miss 1 year if you wait for the other result and not get into a place that's called you already. Okay. So is the process clear? Is there any doubt? We have crossed 1 hour. I think I'm talking a bit too much. So I'm gonna keep it a bit precise, and if you want explanations somewhere, please feel free to interrupt. Okay. So syllabus, we looked into CUCT syllabus once, but CUCT syllabus is not 100% guaranteed. But syllabus may if you look into what you have to prepare for your PG entrance, I would say it is everything that you study in your BSc psychology paper. Okay, so those who are doing sociology or philosophy or different streams, you need to be aware of what people are studying in their BSc psychology paper, because the PG entrance exams, they favor BSc psychology or BA psychology students. So their syllabuses or their questions are strictly into the central papers that we study in our BSc psychology paper.
So here are some of the topics. So those who are like, out of the stream can actually take a screenshot of this page. And those who are studying basic psychology, they know that this is what they've been studying. Now, most of you are from final year, so you definitely know that this is everything that you have studied in 3 years of your course. So first, like it is psychology, the historical background, the methods, the sensation, perception, motivation, emotion, leadership, intelligence, all these theories, all the assessments and everything. Okay, everything related. Like if you say intelligence, you need to know who are the important theorists, what are the important experiments that have been conducted, what are the major tests that you do to check intelligences, and all these things. Like what is the difference between Binet-Simon test? What is the difference in Binet-Simon test and Bayes? When what are the adult intelligence tests? What are the performance tests? All these minute differences. You should be well aware of these things. Then psychophysics, etc. Socialization, group, that is social psychology parts. Then human development, which comes in your developmental psychology paper. And then abnormal psychology paper or psychopathology paper, in which you need to know about the DSM and ICD differences. Okay, like you need to know the classifications and everything. Then applications, like what are the different fields of psychology that should be known. Then measurement, testing, and also statistics. Research, because I forgot to add research over here. So research is again very important. Then measurement and testing is also very crucial. So this is like almost a summary of everything that you do in 3 years of your paper and in 3 years of your graduation. Then, like we said, like in CUCD or some exams, you need some. It might not be 100% psychology. They put you through some general awareness questions as well, like related to books, authors, awards, science, new inventions, new researches, the important dates, popular, very popular abbreviations, national, international organizations. Like might be related to psychology, might be related to psychiatry, might be related to social work. So it can be like related to anything that's important for a psychologist to know. Okay. So these are some things related to general awareness questions. Okay. So to cover psychology paper in general awareness, like I really cannot prescribe any textbook because it's very general. You don't know from where it's gonna come. So in case of psychology, even for those who are not in psychology, these are some of the books that helped me clear my PG entrances, and these are some of the books that I even use to like teach students who are preparing for PG entrance. Okay, so the first one is Themes and Variations by Wayne. This is like a summary of everything that you study. It's very precise in nature. You don't need a very descriptive book when you're preparing for your PG entrance, right? It's MCQ questions. So Themes and Variations is like my first priority because the thing that I always recommend, because the book is very precise. It's a very huge book, but the content, almost everything that you need is there in Themes and Variations. Then Barron's Introduction to Psychology, because everybody's like, everybody's familiar with this book. Then Rajkumar Mishra's short handbook to Introduction to Psychology. This book is like a must-have book. It's like very affordable and very easy language, very easy to get a grip on important topics, or very basic psychology concepts. Everything is like briefly explained. So this book is like a must-have. A.K. Singh's Measurement and Testing. If you want to read on measurement and testing, this is highly recommended. Then to study pathology and everything, Butcher's Carson and Butcher, or Butcher and Cooley's any edition. 17th edition is already also that book. Then ICD DSM. And also one more book would be Theories of Personality, the book, okay, by Schultz. I forgot to mention that here. So even Theories of Personality textbooks would also come handy, but it's okay even if you don't have that, because all those content are already available in this Introduction to Psychology books. So here, if you look, these books are like the basic books that you will see in your in your references. If you go through your BSc Psychology syllabus, whichever university, they always recommend you to read all these Introduction to Psychology books. So these books are what you have to go through, your lecture notes and everything. On top of these things, make use of the YouTube available crash courses, make use of the entrance coaching centers.
make use of very precise, 2-minute videos and everything. You might have, gone through this 2-minute neuroscience kind of, channels. So just go through the YouTube and, subscribe all those channels related to psychology. Okay, whatever it is, it's gonna give you some notification. Maybe some pop-up will come. You will see that video. Let it be very precise. Let it be a 1-hour video, whatever it is. Find time to binge watch all these videos if you're preparing for your PG. Because more than sitting, reading, making notes, I think this is what is going to come to you, because this is your visual memory, auditory memory. So it actually comes to you. It comes handy when you are doing your MCQ questions. So I highly recommend everybody to binge watch YouTube videos, subscribe all the possible psychology related channels, and there are channels that provide very precise content. Let's say in biopsychology or human physiology, you have this kind of papers in BSc psychology. So even those questions come, right? So in those terms, it's not really practical for us to indulge or remember every bit and byte that you study. It's not practical to remember everything. So you need to get very precise knowledge, and you need to watch very precise or very easy to understand, easy to comprehend videos. Okay, so make use of YouTube and enroll yourself in some entrance coaching centers. If not for a long coaching, at least pay for crash courses, because that comes handy. It's never a waste to be part of a coaching center, because they will always give you some old paper banks and all that. Even if you cannot attend live sessions or anything, the materials that they're going to provide is going to come handy. It's even after BSc psychology, whole 3 years of dedication to that subject, I think whatever notes that you get from these entrance coaching centers, it's going to help you a lot, because it's going to be very precise and very easy to understand. They design it in that way. So it's always good to invest in some coaching centers. So that is it about resources, and I've come to an end of the session. So do you guys have any doubts or any feedbacks? I'm open. Please. This is your time to speak or chat. I'm done. Hello, ma'am. Hello. Nevin, welcome. Ma'am, English graduate. English graduation. Audio clear ആവണില്ല. ഹലോ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതി, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. Hello, കേൾക്കാവോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കണില്ല. നെബിനൊന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ. അതെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും anybody else have any doubts? And also, I think I've missed one point, wherein I missed about saying, about entrance exam centers. Now, if you're applying for your entrance examinations, you should also look into the centers that they provide, which is the nearest location that, that provides, for instance, for CUCT and all, you have entrance exam centers everywhere. If you look into Kerala, you have entrance exam centers in all districts of Kerala. So which is the nearest state, which is the nearest center that you can approach. Adokke nammal nokkanam. Okay, centers and ella central university exams and centers and. What about GATE in psychology? How is it like? Yes, I did not talk about GATE, but GATE exams, see, it's Daniel is from somewhere out, right? See, GATE exam is like something very new to psychology, okay? And GATE exam, as of now, in IITs and all, I think they do look into the GATE scores, but not anywhere else. In all other central universities and everything, you are from Aligarh Muslim University. Yes, Daniel. So I think it's always good to go give it a shot, because it's going to be a thing.
in 1 year or 2 years, it is definitely going to be a thing, because a lot of people are, they have started applying for GATE exams and all that. But as of now, I think it has just emerged in psychology branch. Okay. So GATE score is always good, but if you have a good grade. MSc Cognitive Science തന്നെയാണ്. IIT ഡൽഹി, കാൺപൂർ, ഖരഗ്പൂർ, അതേപോലെ തന്നെ CBCS അലഹബാദ്, അതേപോലെ കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടത്തേക്കൊക്കെ ഗേറ്റ് സ്കോർ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അതേപോലെ കോഗ്നിറ്റീവ് എക്സാം. ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു, നല്ല ടഫായിരുന്നു. ഗേറ്റ് എക്സാം ഈ അടുത്ത ഒരു ഫ്രണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. He said it was pretty easy. പക്ഷേ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് മോർ ദാൻ വൺ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. മൾട്ടിപ്പിൾ MSQs ആണ് ഉണ്ടാവുക ഗേറ്റ് സ്കോറിന്. അതിന് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല വരാം. അതാണ് കൺഫ്യൂസിങ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലതാണല്ലോ തോന്നും, പക്ഷെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. Yes, yes. See, Danya, like, the key difference is like when you're preparing for GATE exams, it's not strictly MCQ questions, right? It is MSQ questions. As in MCQ, you'll have only one answer, which is the right answer. So you can probably guess, which is going to be the most appropriate answer. It's easier to score for MCQ questions. But for GATE, you'll have more than one answers. So in that way, you need to dig into, the papers and everything. I mean, dig into the syllabus and study a bit more for GATE. But you need to give it a shot for sure, because GATE score is now, pretty important. Even if you're going for, a PhD in IIT, it's like even cognitive science, all those professors, they are inviting, people from psychology branch. You can go for some interdisciplinary studies and all that. So as of now, at this point of my life, I'm looking for PhD. So I think this GATE score is, pretty good. It gives you some recognition. Yeah, it was done last Sunday. Yes, it was done last Sunday. Okay, so that is it. Any other questions? Did you write GATE? Anybody else over here who has given a GATE exam other than the one who spoke? You have. And you're asking me, I've not given a GATE exam yet. What is your specialization? Can you give a brief? Time exceed ആവുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങനെ ടൈം എക്സീഡ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും നല്ല ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സമയം ആയതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി PG എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു അംബർല കോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുന്ന സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കോച്ചിങ്ങുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിൽ അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ നോൺ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസുകൾ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസുകളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും, ഇതുപോലെ സൂം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും. എല്ലാ സെഷൻസുകളും റെക്കോർഡഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും റിവ്യൂഷനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി നോട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനും. അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ, പ്രധാനമായിട്ടും 4 രൂപത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ കോച്ചിങ്സുകൾ വരുന്നത്. അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് പാക്കേജ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദി ഫാക്കൽറ്റി ആണ് അലക് മാം. ഹൈജിയുടെ കോർ ഫാക്കൽറ്റികളിൽ കൂടി ഒന്നാണ് അലക് മാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുക. നമ്മൾ വിത്തിൻ 1 വീക്കും കൂടെ അഡ്മിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ആ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയോ കോളുകളെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് പ്രോസ്പെക്ടസ്, അതുപോലെ സാമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽസുകൾ, സാമ്പിൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ once again thank you ma'am for giving us such wonderful time, for giving a complete support to their high studies. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹെക്ടിക് ആണ്. അപ്പോ എന്താണ് ഇനി അടുത്തയിലേക്ക് പോവേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്തിക്കാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഏർലിയർലി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ വെച്ച കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട്
ഇതുവരെ ആലോചിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും അവർക്ക് അടുത്തൊരു ലക്ഷ്യത്തേക്കുള്ള ഒരു ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും. അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം താങ്ക്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ വെച്ചാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഹെക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 1 hour അല്ലെങ്കിൽ 1.5 hour നിങ്ങളെ കരിയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകളിലേക്കും എത്തട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആശംസിക്കുന്നു. ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു മാം ഫോർ ഗിവിംഗ് എ വണ്ടർഫുൾ ടൈം. ആൻഡ് ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഹോപ്പ് ഹാപ്പി. നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യുക. എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സെഷൻസിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്തായാലും അതിനുള്ള നമുക്കറിയുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ഉത്തരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും നമ്മളെക്കാളും അറിവുള്ള ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുകയോ തീർച്ചയായും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ക്ലിയർ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു മാം. Thank you so much, sir. Thank you for the invite, and thanks to all this, amazing participants. You have made it very lively. Okay, it's not very easy to go on talking for 1 year and all. But I mean, 1 hour, it's not very easy to keep talking. But I kept going because it was pretty interesting to have you as the crowd. So thank you so much for the cooperation, for the participation, for your attention and everything. It was an amazing crowd today. So if you guys have any doubts, please feel free to contact Sahil sir. He is the leading HiG EDU campus, so he'll be there. If you want to get connected to me, you can get connected to me through him. And also I am there on Instagram, on LinkedIn, everywhere. Just type my name and you can get connected to me as well. Okay, so all the best. I wish you all a very good future, a very good exams and everything. So have a great day, have a great life. I hope you all gonna meet somewhere in some universities or anything. If you see me anywhere, it's gonna be really nice to be a hi. So thank you so much for the feedback. Thank you, guys. Thank you, sir. Bye. So, I leave.